Welcome to class 12 physics, and we are solving a model question paper. In the previous class we have studied the first part of the question, and today we see the second part of the same question paper, and the third part will be discussed in the next class. And this part 2 contains some questions of the model paper and their answers, brief answers. And in any case, if there are more marks in a question, you have to elaborate the answer by referring a textbook or your class notes. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലാസ് 12 ഫിസിക്സിലെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷനാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. തേർഡ് പാർട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 3 പാർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ്ഡ് പാർട്ട് 2, ക്ലാസ് 12 ഫിസിക്സ്. ദിസ് ഈസ് ക്ലാസ് നമ്പർ 71. So this is the 21st question. The 20th question we have seen. This is the 21st question. Give me two differences between nuclear fission and fusion. Nuclear fission തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പറയുക. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയാം. രണ്ട് ഡിഫറൻസുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്പർ 1, സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻടു 2 lighter nuclei is called nuclear fission. In nuclear fission, when two or more light, in nuclear fusion, when two or more light nuclei fuse to form a heavier one, heavier nucleus with the release of enormous amount of energy. ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുറേനിയം പോലെയുള്ള ആറ്റത്തെ സ്ലോ ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പോലെയുള്ള ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയൈ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹെവി ന്യൂക്ലിയൈ ഉണ്ടാകുക. ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിലും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. Number 2, fission reaction does not normally occur in nature. Fusion occurs in stars such as the sun. ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ നേച്ചറിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല, തനിയെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാർസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിലൊക്കെ. ഇത്തരം ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്. സണ്ണിൻ്റെ എനർജിയുടെ സോഴ്സ് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനാണ്. അടുത്ത ഒരു വ്യത്യാസം രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചവരെ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഹൈ സ്പീഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ റിക്വയർഡ്. ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ഫിഷൻ നടക്കാനായിട്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ന്യൂട്രോൺസ് വേണം. ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷന് ഹൈ സ്പീഡ് ന്യൂട്രോൺസ് വേണമെന്നില്ല. സ്ലോ ന്യൂട്രോൺസ് ആർ റിക്വയർഡ്. ഹൈ സ്പീഡ് വേണ്ട. സ്ലോ ന്യൂട്രോൺസ് ആർ റിക്വയർഡ്. That you write as change high speed into slow neutrons are required. Thermal neutrons are required. And in fusion reaction, high density, high temperature environment is required. Fusion reaction is a thermonuclear reaction. To happen, high temperature is required. ഈ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് തെർമോന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ. ഈ തെർമോന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെല്ലാം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഒരു സറൗണ്ടിങ്സ് ആവശ്യമാണ്. സ്റ്റാറിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ടോക്കാമാക്ക് റിയാക്ടേഴ്സിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്, സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ 22, A. What is meant by forward energy gap? That is in semiconductors. B. Write any one use of Zener diode. The energy difference between conduction band and valence band, or exactly it is the energy difference between the bottom of the conduction band and top of the valence band is called forward energy gap. Band gap എന്ന് പറയും. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ ബോട്ടവും വാലൻസ് ബാൻഡ് ടോപ്പും തമ്മിലുള്ള അകലം, അതിനാണ് ഫോർവേഡ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഏകദേശം 1 ലിവിയോളം വരും. നേരെ മറിച്ച് നോൺ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ അതൊരു 5 EV വരും. കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇത്രയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ രണ്ട് ബാൻഡുകളും വാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് നിയർലി 1 EV ആണ്. പിന്നെ അടുത്തത്, റൈറ്റ് എനി യൂസ് ഓഫ് ദി സിനർ ഡയോഡ്. സിനർ ഡയോഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ്. അത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനാണ്, വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിലാണ് ഈ സിനർ ഡയോഡ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ,
സ്റ്റേറ്റ് ഗോസ് തിയറം. ഗോസ് തിയറം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗോസ് തിയറം മാഗ്നറ്റിക്സിലും പറയാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. We give the equation for electric flux through a given surface when the angle between electric field and area is 45 degree. So Gauss theorem. Next is C part. What is the flux through the surface if the surface is parallel to the line of force? അപ്പോൾ ചിത്രത്തിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏരിയ വെക്ടറാണ്, അത് ഡെൽറ്റ എസ് ആരോട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഫീൽഡ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആംഗിൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലെക്സ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഗോസ് തിയറം. Gauss theorem, you know, total normal electrical flux over a closed surface is 1 by epsilon 0 times the charge. Gauss theorem states that the electric flux through any closed surface in free space is equal to 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed by the surface, within surface. Or we say the line integral of electric field. In that manner also you can write the line integral of electric field is equal to 1 by epsilon 0 times the charge enclosed by the surface. Then the small electrical flux we write as E dot ds or E ds cos theta. ds we can also write as delta s. E delta s cos theta. Theta is 65. Cos 65 is 1 by root 2. So it is E delta s by root 2. When theta is 90, E ds cos theta, that is theta is 90. Then cos 90 is 0 as well as phi is 0. When cos 90, the angle is 0, phi is also 0. Theta 90, cos 90 is 0, you know, so flux phi is 0. Next question. Find the effective resistance between 3 capacitors connected in parallel. അപ്പോൾ 3 കപ്പാസിറ്റർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ 2 പ്ലേറ്റുകളെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കണം. അകന്ന് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ അകന്ന് നിൽക്കരുത്, ചേർത്ത് വരയ്ക്കണം. താഴെ ബാറ്ററി. കപ്പാസിറ്റി വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവ ചേർത്ത് വരയ്ക്കണം. പാരലാണ്. അപ്പോൾ പാരലാണ് ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ. C1 plus C2 plus C3 ആണ് പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ. When you draw capacitors, you have to draw lines very close. And here 3 capacitors are in parallel and a battery is connected. We have to find effective resistance, and the answer you know. C is equal to C1 plus C2 plus C3. Capacitors in parallel. So you have to write 1 or 2 sentences. These are only points. The sentences are considered 3 capacitors, C1, C2 and C3. They are connected in between 2 points A and B. And a battery is connected when circuit is closed. Current passes. Let the current is split into 3. Or the charge is split into 3. Charge is split into 3. Since the capacitors are in parallel, the potential of all the capacitors is same. അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം. ഇവിടെ ചാർജ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. വി റൈറ്റ് ചാർജ് Q is Q1 plus Q2 plus Q3. Q1, all the capacitors have the same PD, V. Therefore, Q1 is C1V, Q2 is C2V, Q3 is C3V. And if V is effective potential, if C is the effective capacity, then Q is CV. The potential is same. So you put all the values in the above equation, we get the CV is equal to C1V plus C2V plus C3V. V is taken as common factor, cancels, we get to C is C1 plus C2 plus C3. അപ്പോൾ 3 സ്റ്റെപ്പ് കൂടി കൂടുതൽ എഴുതണം. ദീസ് ആർ ഓൺലി പോയിന്റ്സ്, ഓർക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിൽ ഉള്ള ബേസിക് ഇക്വേഷൻ Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 എന്ന് ഓർക്കുക. പൊട്ടൻഷ്യൽ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അതേപോലെ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് V is equal to V1 plus V2 plus V3 എന്നാണ്. അവിടെ ചാർജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. Next, 25th question. A solenoid of length
a solenoid of 0.5 meter has radius 1 centimeter. It is made up of 500 turns. It carries a current of 5 ampere. What is the magnetic flux, magnitude of the magnetic field inside the solenoid? Our solenoid field കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് direct question, simple question. Mu 0 Ni. B is mu 0 Ni is the field inside. If the field at one end is asked, we have to write B is mu 0 Ni by 2. This is field inside the solenoid. Solenoid അകത്തുള്ള ഫീൽഡാണ്. അതിൽ ഇക്വേഷൻ B is mu 0 Ni, where N is the number of turns per meter. Where N is number of turns per meter. Total turns is 500. Like this 0.5. So number of turns per meter is 500 by 0.5. Mu 0 4 pi into 10 raised to minus 7. Current is 5. The answer is 0.28 into 10 raised to minus minus 5 or minus 3. You verify it. You calculate it. Number 26. A. Name the angle between the horizontal component of Earth's magnetic field and Earth's resultant field, magnetic field. That is called dip. Define two magnetic elements of Earth. രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് എലമെന്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാം 3 എലമെന്റ് ഉണ്ട്: ഡിക്ലിനേഷൻ, ഡിപ്പ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റൻസിറ്റി. So the first answer is angle of dip, or it is also called inclination. The second is two elements defined. First one is declination. Declination at a place is the angle between geographical meridian and the magnetic meridian. To dip at a place is the angle between the direction of total intensity of Earth's magnetic field, makes use the horizontal. And if it is one more, number 3, horizontal intensity. Horizontal intensity, BH, it is the horizontal component of Earth's magnetic field. Question number 27. State the principle of AC generator. B part. Define the, derive the equation for instantaneous EMF in an AC generator. Derive the equation for instantaneous EMF in an AC generator. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ AC ജനറേറ്റർ പറയണം, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. So the principle is known as electromagnetic induction. B part, the derivation. If a coil rotates with a uniform angular velocity omega, then the angle of rotation theta in a time t is theta is omega t. Then phi, phi is equal to NBA or NAB cos theta, NAB cos omega t. That you have studied, you refer. As the coil rotates, the magnetic flux linked with it changes, and the EMF induced in the coil, and induced EMF by Faraday's law is minus d phi by dt minus d by dt of NAB cos omega t. Omega will come out and cos theta will become sin omega t. Cos omega t will be sin omega t, and omega we write in front on differentiation. So NAB omega sin omega t, we put NAB omega is equal to E0. So the EMF is E0 sin omega t. That is the AC EMF. Next question. Give two properties of electromagnetic waves. Give one use of radio waves. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ 2 പ്രോപ്പർട്ടി പറയാം. എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ റേഡിയോ വേവ്സിൻ്റെ 2 പ്രോപ്പർട്ടി. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, എ പാർട്ട്, എനി ടു. ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് are mutually perpendicular to each other
and also perpendicular to the direction of propagation of wave. Thus the electromagnetic waves are transverse in nature. That's the first property. Number two, the electric vector of an electromagnetic wave is responsible for optical effects and is also called the light vector. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിൽ ഇ വെക്ടറുണ്ട് ബി വെക്ടറുണ്ട്. ഈ വെക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൈറ്റ് വെക്ടർ. Some more properties are also written here. You need only write it 2 here as per the questions. രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെ കൂടുതലെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. In the region far away from the source, electric and magnetic fields oscillate in phase. The waves travel in free space with the speed 3 into 10 raised to 8 meter per second, given by the relation C is 1 by root of mu 0 epsilon 0. ഈ 1/root of mu 0 epsilon 0 കാൽക്കുലേറ്റ് നമുക്ക് C കിട്ടും. അത് ഫ്രീ സ്പേസിലാണ്, വാക്വത്തിലാണ്. mu 0 വാല്യൂ 4 pi into 10 raised to -7, epsilon 0 വാല്യൂ 8.85 into 10 raised to -12. അത് രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് 1/root of mu 0 epsilon 0 കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് 3 into 10 raised to 8 meter per second കിട്ടും, which is the velocity of EM wave, electromagnetic wave in vacuum or free space. Next property is the speed of electromagnetic wave in a material medium is given by ഒരു മീഡിയത്തിലാകുന്നത് 1/root of mu epsilon ആണ്. mu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mu r mu 0, പിന്നെ എപ്സിലൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ epsilon 0. അപ്പോൾ 1/root mu 0 epsilon 0 C ആയിട്ട് വരുമല്ലോ. അത് C മുകളിൽ കൊടുത്താൽ താഴെ C/root of mu 0 mu r epsilon r എന്ന് വരും. C/root of mu r epsilon r, അതാണ് ഏതെങ്കിലും മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ. C/. That is all with the second part of the question paper. In the next class, we see the remaining part of the same question. That is all with your 71st class on class 12 physics. Thank you very much.